गाइए गणपति जगवंदन, 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 शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, 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 कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, 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 विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत योगी जन कर जोड़े, 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 बसहु श्री माता जी मानस मोरे, बसहु श्री माता जी मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानन्दे परमानन्द स्वरूपिणी रिद्धि सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वार्थी हरे देवी नारायणी 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 नमोस्तुते नमोस्तुते। भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी 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 दयानी महावाक्बानी महावाक्बानी सुर नर मुनि जनमानि सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी दयानी महावाक्बानी महावाक्बानी सुर नर मुनि जनमानि सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी। जग जननी जग जानी जग जननी जग जानी आ आ आ आ जग जननी जग जानी जग जननी जग जननी जग जानी जग जननी जग जानी जग जननी जग जानी महिषासुरमर्दिनी महिषासुरमर्दिनी ज्वाला मुखी चंडी ज्वाला
आमर पद दानी आमर पद दानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी जग जननी जगजानी आ आ आ जग जननी जगजानी महिषासुरमर्दिनी ज्वाला मुखी चंडी अमर पद दानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी 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 दयानी महावाक्बानी महावाक्बानी सुर नर मुनि जनमानि सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी 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 జై శ్రీమాతజీ అండి. ఈ సామూహిక జ్ఞానానికి విచ్చేసి మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక స్వాగతం, శుభోదయం. మనందరం కూడా శ్రీమాతాజీ గారి యొక్క అనుమతిని తీసుకుందాం. అమ్మ శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా అందరికీ ఈ సామూహిక జ్ఞానాన్ని చేసుకోవడానికి అనుమతిని, అర్హతను ప్రసాదించండి తల్లి. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి, శ్రీ మహాసరస్వతి, శ్రీ మహాకాళి, త్రిగుణాత్మిక గౌరీ కుండలినిమా. దయచేసి మీరు సమస్త దేవీ దేవతలతో, పంచభూతాలతో, అష్ట దిక్పాలకులతో, సర్వ గణాలతో, సాక్షాత్ శ్రీ సర్వేశ్వరునితో మా ఈ సామూహిక జ్ఞాన కార్యక్రమానికి విచ్చేసి మా అందరి చేత జ్ఞానాన్ని చేయించి మా చక్రనాడులన్నీ కూడా పూర్తిగా పరిశుభ్రపరిచి శక్తివంతం చేయండి అమ్మా. మీ యొక్క శుద్ధ పరిక్రమలుగా మమ్మల్ని తయారు చేయండి. మనందరం కూడా మన రెండు చేతుల్ని ఆది భూమాతపై ఉంచుకుందాం. అమ్మా ఆది భూమాత, దయచేసి మమ్మల్ని మన్నించండి తల్లి. ప్రతి నిత్యం మేము మా పాదాలతో భూమాతను తాకుతున్నాం. ఎన్నో విధాలుగా భూమాతను కలుషితం చేస్తున్నాం.
దయచేసి మన్నించండి తల్లి. ఆది భూదేవి మంత్ర తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిభూదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ పంచమహాభూత దేవతా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. అందరం కూడా సామూహికంగా మన కుండలిని మాత్రం ఉత్థానం చేసుకుని బంధం తీసుకుందాం. సంపూర్ణ చిత్తాన్ని పూర్తిగా అంతర్ముఖంగా తీసుకుని టీన్ మహామంత్ర విందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी
మనందరం కూడా శ్రీమాతాజీ గారిని మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానించుకుందాం. అమ్మ శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. మా హృదయాన్ని మీ నివాసయోగ్యంగా తయారు చేయండి అమ్మా. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా అహంకారాన్ని, ప్రత్యహంకారాన్ని పూర్తిగా తొలగించండి అమ్మా. మేము ఎలాంటి మాయల్లోనూ భ్రమల్లోనూ పడకుండా చూడండి పరమేశ్వరి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మీ యొక్క దివ్య మంగళకరమైన శ్రీచరణాలు సదా మా హృదయంలో పూజించుకోవడానికి వీలుగా మా హృదయాన్ని, మా హృదయంలోని ప్రతి కణాన్ని పరిశుభ్రంగా, శక్తివంతంగా ఉంచండి. సర్వ అవస్థ, సర్వవేళ, సర్వకాలాల్లోనూ మీ యొక్క శ్రీచరణ కమలాల్ని దర్శించుకునే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మా. ఎల్లప్పుడూ వాస్తవంలో ఉంచండి తల్లి. మా అందరికీ ఆత్మతత్వాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మా. మా ఆత్మను కాంతివంతం చేయండి తల్లి. సంపూర్ణ చిత్తాన్ని ఇడనాడిపై ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా ఇడానాడిని సామూహికంగా పరిశుభ్రపరచండి అమ్మా. ఇడానాడిలోని సమస్త దోషాలను ఆది భూమాత ద్వారా పరిశుభ్రపరచండి. శ్రీ మహాకాళి యొక్క శక్తిని, భైరవనాథి యొక్క శక్తిని మాలో స్థిరపరచండి తల్లి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళీ సాక్షాత్ శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా ఎడమ మూలాధార చక్రాన్ని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరచు. నిర్మల గణేష్ని మాలో స్థిరపరచండి అమ్మా. గణేష్ని యొక్క అమాయకత్వాన్ని, పవిత్రతను, వినయాన్ని, వివేకాన్ని మాకు ప్రసాదించండి. సంపూర్ణ చిత్తం మూలాధార చక్రం. ఎడమ స్వాదిష్టాన శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా యొక్క ఎడమ స్వాదిష్టాన చక్రాన్ని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరచండి. నిర్మల విద్యను ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి
మా ఎడమ నాభి చక్రాన్ని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరచండి. మీ దివ్య మంగళకరమైన శ్రీచరణాలు మా యొక్క నాభి చక్రంలో ఉంచి మా అందరికీ గృహలక్ష్మి తత్వాన్ని స్థిరపరచండి తల్లి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ గృహలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలాదేవ్యై నమో నమః. సంపూర్ణ చిత్తం పింగళ నడిపి ఉంచుకుందాం. అమ్మ శ్రీమాతిజీ దయచేసి సామూహికంగా మా పింగళ నడిని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరచండి తల్లి. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి శ్రీ హనుమాన్జీ దయచేసి మా అందరికీ కార్యాన్విత శక్తిని ప్రసాదించండి. హనుమాన్ మంత్రం తీసుకుందాం. మహాసరస్వతి ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. సంపూర్ణ చిత్త మూలాధార చక్ర శ్రీమాతజీ దయచేసి మా కుడి మూలాధార చక్రాన్ని పూర్తిగా సామూహికంగా పరిశుభ్రపరచండి. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ కార్తికేయ సర్వ రాక్షస శక్తులను నాశనం చేయడం. సంపూర్ణ చిత్త స్వాదిష్టాన్ చక్ర శ్రీమాతిజీ దయచేసి నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మా. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ చిత్ శక్తి శ్రీ చిత్ నిరోధ శ్రీ నిర్మల చిత్త చిత్తంలో పూర్తిగా తల్లి యొక్క శ్రీ చరణాలను స్థిరపరచుకున్నాం. రైట్ నాభి చక్ర శ్రీమాతిజీ దయచేసి మా కుడి నాభి చక్రాన్ని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరచండి. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. సంపూర్ణ చిత్తం మధ్యనాడి శ్రీమాతాజీ మీరే సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ గౌరీ కుండలినిమ శ్రీ గౌరీ గణేశ
దయచేసి మా ఇడా పింగళ నాడులను సంతులనపరిచి మేము ఎల్లప్పుడూ సుషుమ్న నాడిలో ఉండేటట్లు ఆశీర్వదించండి అమ్మా. సంపూర్ణ చిత్ మధ్యనాడి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ గౌరీ కుండలిని మా సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. సంపూర్ణ చిత్ మధ్య మూలాధార చక్రం. శ్రీ గణేశ దయచేసి మా మూలాధార చక్రాన్ని శక్తివంతం చేయండి తండ్రి. బ్రహ్మానంద స్థితిని ప్రసాదించు. శ్రీమాతజీ దయచేసి మా యొక్క స్వాదిష్టన చక్రాన్ని శక్తివంతం చేయండి. బ్రహ్మ విద్యను ప్రసాదించండి అమ్మా. నాభి చక్రం. శ్రీమాతజీ మీరే సాక్షాత్ శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ్. దయచేసి మా నాభి చక్రాన్ని శక్తివంతం చేసి అంతులేని సంతృప్తిని, ప్రశాంతతను, ఉదార స్వభావాన్ని ప్రసాదించండి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీమాతజీ దయచేసి ధర్మాన్ని స్థిరపరచండి అమ్మా. సంపూర్ణ చిత్తం భవసాగర. అనాహత చక్ర. విశుద్ధి చక్ర. హంస. ఆజ్ఞా చక్ర. వెనుక ఆజ్ఞా చక్రం. సంపూర్ణ చిత్ శస్త్రార్ చక్ర. ఒక 2 minutes నిశ్శబ్ద స్థితిలో జ్ఞానం చేద్దాం.
సంపూర్ణ చిత్తాన్ని పూర్తిగా అలానే సహస్రారంపై ఉంచుకుని మనందరం కూడా శ్రీమాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణ్ణి విందాం. లక్ష్మీ తత్వం గురించి. And the three processes through which we pass. First is the Gruha Lakshmi. Actually, this is celebrated mostly on the 13th day of the moon, where they say that the housewife has to be given some present. And the best thing she can have is some sort of an utensil. So people give her some utensils. Actually, it's a very, I think, a mutual thing, because if you give an utensil, she's supposed to cook for you. It's a very sweet way of suggesting that you cook something for us. Then the 14th day is very important, because that is the day the goddess as a power, because it was Kartikeya who killed Narakasura, the devil. And he was one of the worst of all. He could not be killed. So Shiva and Parvati were married for the special purpose to produce this powerful Shakti Putra, the son of the Shakti, known as Kartikeya. And he was just born to kill this horrible devil called as Narakasura. And he killed. That is the day, 14th day. It's something like Halloween that day. Because that is the day they open the gates of hell and put all the devils into hell. And that's why that day one has to rest in the morning time, as long, so that let all the devils be put in nicely, because some of them might be hanging around still. It's better to allow them to get out. I mean, in the realm that you are, you do not feel much there is. But if you were in the realm of subconscious area or collective subconscious, people see even some of the spirits and also can feel their existence. They see the black spots and all that. So that day is very dangerous. But because Narakasura was killed, people celebrated. That celebration is expressed next year, next day, which that day is the day of Diwali, they say. But that is the day they also worship Lakshmi, because they think that from the sea, as I told you last time. Then the day of the new year comes in afterwards. Because in India, in the north, that's the time people finish their crops, and they found that day was very good to celebrate the new year. And that is actually more sort of, you can say, is a social thing in India. We need not use that. Whatever suits us, you can have your own new year, because in the south, in say in Maharashtra, they have another new year, as I told you, where Shalivahana, this dynasty, started another calendar and they celebrate that. So all these things are, nothing is rigid about anything. One must know, nothing is rigid. Rigidity comes from ignorance. It's all for you.
for your joy and happiness. The whole festival system is for your happiness and not for the happiness of the time or date. It's for you. So it should be adjustable according to your needs and understanding. And also according to your national way you live. There should be no addiction to any particular type of culture or particular type of ideas. It's all for you. All these festivals are for you, not for gods. They don't have these festivals. It's only for you people these festivals are there. And when you celebrate them, that's only for your joy and your happiness. And that's how you should celebrate in a way that gives you the greatest amount of happiness. And the festivals, all the festivals of the world must be celebrated. The more you are festive, the happier it is. Why miss the chance? So as a yogi, you can celebrate. You can't push yourself in, John. Just move a little this side, I think. Yeah, just move a little. So, as a Sahaja yogi, you don't belong to any particular caste or community anymore now. You belong to universal caste. Once you start belonging to the universal thing, then you can celebrate all the festivals of all the religions and have the best of it. All the year round, you can celebrate all the festivals, know about them. The more you know, the better it is. And have all kinds of sweets, whatever you use, whatever type you use, in whatever areas and countries and cultures. And that's how we have to be more festive. Now, the last day is very important. It's a very universal day, I should say, called as Bhaiya Dvij. It's the, or they call it also in Marathi Bhav-Bij in different names. It's the brothers and sisters day. Now, the brothers and sisters relationship has to be very, very strong. And the purity of that relationship is to be maintained. It is not necessary that you should be born as brothers and sisters. Not necessary. But you are born, because if you are realized souls, you are born as brothers and sisters. So that purity must be maintained in the society of Sahaja. Very important. That we should try to develop this situation that brothers and sisters are something very pure. Their relationships are very pure. And they should not be at all challenged. It is so much so that even if you call somebody your brother, he is your brother. And the more you develop this relationship, the better your left Vishuddhi will be. Because left Vishuddhi is the relationship with God as a brother or with the goddess as a sister. So, Sri Krishna's sister, as you know, was born to Nand. And Sri Krishna was himself born in a prison. So there was an exchange that took place. They had to replace her in his place. And then when Kamsa, the uncle of Krishna, tried to kill that girl, she went into the sky and like a lightning she said that your killer is still living in Gokul. He's still there. So this lightning that we see is representative of that power which we call as Vishnu Maya, is the sisters. If your sisterly feelings towards women are good and strong, your left Vishuddhi will be very good. It has many other qualities. For example, a person who has a very good left Vishuddhi is a very confident person. Not only that, but whatever he says comes out true.
Even by mistake he says something, it comes true. It's a very powerful center, left Vishuddhi is. Such a person, whenever he'll speak, to say criticize something, or to cut down something, or to be against something, then it has the power to crash all that he doesn't want. See, like you can say, Christ, his left Vishuddhi is expressed through his relationship with Mary Magdalene. When he stood up and said that those who have not committed any sin can stone her. So this is his power. The sin of the people just crushed them completely. They finished because the sin was there, and the sin was of left vision. There was no purity. And when there is no purity, a person who is so pure says such a thing. All these people lost their powers. They couldn't even stone. Now, this sister of his was born later on as Draupadi, and that too very near the place we have been to Vani, where we saw. Gavi, you remember when we were going to Nagpur? Near Vani, she was born, that place, and there's a very big temple of that. She was called as Draupadi, and you know how Sri Krishna tried to save her chastity. Now, people, I've heard, are trying also to say things against Mary Magdalene and against Christ and all kinds of things. See, this is a sign of the decadence of our brains and our morality, that we cannot see purity in any relationship. We cannot see any purity in any relationship. So we as Sahajogis have to develop more of that. Instead of that, what I find that people, especially in the West, try to think whom we are going to marry whom. These relationships are established. These are wrong. There is no need to go on organizing marriages and playing these games of romance and all that. If marriage has to take place, it will take place. But don't spoil the atmosphere. There are some people who are just like barbers who try to organize marriages, you see, and take a great pride in arranging marriages with this one to that one and that one to that one. It's not a desirable thing. One should not do it. There's no virtue in these things is to organize marriages all the time. When the marriage time comes, it takes place. Now at the time of Muhammad Sahib, a big question arose because there were very few ladies, very few men, and many ladies of all age groups. And they didn't know what to do, how to save these girls, because so many men died in the war. So then they asked what to do now at this juncture. I mean, a position when such a catastrophe is there and so many women are there and very few men, then he said, all right, you can marry 4 or 5 wives. And you can marry any age group. Because if you have to live with dharma, means marriage, means collective sanction, not without marriage. So he said, all right, you can even marry 5 times, but you must marry. Without marriage you cannot live. And that is why he was particular that every person should be married and should have no relationship without marriage. It was sin. Instead of that, now Muslims think that it is their right to marry 5 persons. I mean, when the men are more and women are less. Is that wrong? You have to find out a solution. And at that time, the relationship between even the sisters and brothers, he had to delimit because there was a big problem. So he said, all right, the children born of the same parents cannot marry, but cousins could marry. That time. Now that time is changed. All right. It's not that time. We are not on war. There's nothing happening like that. There's no such problem.
So let us develop now our pure relationship of brothers and sisters. Actually, first time when we had this Diwali function, I asked people to find one sister for yourself. Every gentleman must have one sister. To find out one. And then that is the day I said, let us start this way. That next time when we meet on another day called as that's a Purnima, Rakhi Purnima, that you tie the Rakhi in the hand, the same brothers and sisters. In India also we did like that, and it worked very well. So, but there the relationships are so strong. Once with Dhumar, you see, I think tied it to Raulbai. And now even if I say something to Raulbai, he doesn't like. It is to that extent. It's so sweet, you know. And even Dhumar's wife respects Raulbai as an elder sister. You see, it's very sweet. Like that, many relationships are established. And next year, I think Raulbai became the sister of one of our trustees who is no more there. And she always carried on all that relationship, and they also. I mean, imagine, the whole thing is that that relationship is so special, so close, and so pure. And such a relationship one should develop with a lady, any woman, or any friend you want to have. And one should remember that it cannot cross a certain limit. There has to have a maryada. Otherwise they become brothers and sisters and then they marry. It's not possible. So we have to have the boundaries. That is very important. In Sahaja Yoga we have to have maryadas and boundaries. And one of them is this, that once you call somebody a brother or a sister, it's an absolutely pure relationship. Little further we'll go with that, and that the relationship with the, as I had told you before, that with your, say, a husband's younger brothers is just like that. They are like your younger brothers, all of them. Husbands, younger brothers, or younger Sahajogis than your husband are. The other way down is for all the ladies, we can say all the men, their wives, elder ladies, elder to wives are like sisters, elder sisters. I mean, this relationship is so sweet and gives you a certain amount of understanding how much distance is kept with whom to be free and with whom to have the distance. And this must be maintained in such a beautiful way that this purity is not corrupted. You keep to pure standards. This is the nourishment of Sahaja. It's the nourishment of yoga, purity. Purity is the most important thing for us. Purity in every way. If you are pure, you will not do anything that is fake. That is, we can say, that is not pure. So first of all, you will be pure yourself, and you will accept purity. You will appreciate purity, stand by purity. Any impurity you will not collaborate with or try to compromise with. That's why purity is your mother's name. You know that my name is purity. And this purity is such that it pures everything. It just purifies. The purity should be such that it should purify. Otherwise that purity has no meaning. For example, a soap purifies, alright? But you don't purify the soap. Do you clean the soap? I mean, some crazy people might be. I know some people who even wash the tap and also the water. And that's why this water, which is the purifier. Water is the purifier. Water purifies us physically. And also our poisons are driven out of our liver also by water. Water is a very great element in removing all problems. You use water for so many things, you know how you got that. So this Lakshmi
which is purification, was born out of water. That's why she was called as Mary, as I told you. And I am also called as Meera, meaning born out of water. So one has to understand that today's message is that we inculcate purity. We should not cheat ourselves. It's easy to cheat, but we should inculcate purity within ourselves as a matter of our own achievement, as our own decoration, as our own beauty, and not just because it's a laborious thing or it is a very hard thing, not like that. It should be achieved with great pleasure and happiness. How do we like to have a bath and to be clean and to be presentable? In the same way, we should try to clean our thoughts. Just by paying attention to them, you can clean them. Thoughts must be made clean. First of all, why have thoughts at all? But even if you have clean and pure thoughts, even if you have to have, don't have thoughts full of arrogance, aggression, or of fear. Some people think that if you have thoughts of fear, it's a very good thing. Oh, I'm frightened. I am afraid. It's impurity. Why should you be afraid? That means you're left with these kinds. There's no need to have any fear of any kind. No need to have any fear of any kind. If you have to have fear, that means there's something wrong with you. If you believe that God is above all, you are a realized soul, and that God is going to look after you, that He is your Father, and that He has opened His gates to you, what is there to be afraid of? Many people think that way, that if you have the fears, you are humble. Humility is different from a frightened person. It's absolutely a different thing. It has nothing to do with humility. So, to be humble is different, and to be frightened is different. For Sahaja yogis, it is very easy to find out through their vibratory awareness what is fear and what is humility. Because humility will give you vibration and fear will catch all your left side. So, our purification of our mind comes through certain methods of understanding ourselves. First of the understanding one has to have that we are born in a family, born in a society, born in a so-called religious sect or whatever. So all these fixations have put into us certain amount of impurities, which may give us ego, superego, anything it might be. So to keep it pure and simple is take to water element as much as you can. It helps both ways. It helps ego, it helps spirit. Take to water element. And that is what Lakshmi is. Lakshmi is the one that gives you the Mahalakshmi Tattva. From the Lakshmi only the Mahalakshmi's principle comes in. And this is after the purification through the Lakshmi process. Christ has said, if you want, I can give you gold bars. You can live with it. But those who love me will only enter into the kingdom of God. And I will eat with them. Means those who are pure only I will eat with them. I will not eat with people who are impure. He was so, all the incarnations are aware of it. That they have to be with the pure people and they have to help the pure people. But he so clearly said it.
that if you want Lakshmi, you can have it. That's money. But that's not Mahalakshmi. So from Lakshmi to Mahalakshmi state. You have already got your realization, you do not know how much you have got it already. You are already having the Mahalakshmi principle. And what is the Mahalakshmi principle? That's the point. Can I ask this question? What is the Mahalakshmi principle within you? Desire for the spirit. Desire for the spirit. No, but you have a power. You have got Mahalakshmi's powers within you. Do you know that? Pleasure it gives you. Pleasure it gives you. The what? The pleasure it gives you. The pleasure. Yeah, No. It's the power of giving realization. Go ahead, Steve. You should move. Pleasure is not a power. Pleasure is what you are enjoying. But it you have a power of Mahalakshmi. Huh? What's that? It's just the sustaining power. That's no power. Power of studying the Dharma. Power means you have that power to do something. Redemption. The power to spread Sahaja. Huh? The power to spread Sahaja. That's rather vague. Particular one. Deep realization. To evolve. Huh? To evolve. What is it? To evolve. But to evolve is your own. Power is what you do to others. The whole thing I told you just now is to purify. You have the power to purify. How do you cure people? By purifying them. Alright? Now just think how you purify others. By talking to others, you can purify them. By touching others, you can purify them. By looking at them, you can purify them. One person who is a realized soul purifies the whole atmosphere. Your atmosphere is purified. Since I have come, it has been warm enough. You purify everything. You purify this light. Do you notice that? You awaken the light. యష్ మాతాజీ ఒక్క 2 నిమిషాలు అందరూ నిశ్శబ్ద జ్ఞానంలో ఉందాం. అందరూ అలాగే సంపూర్ణ చిత్తాన్ని శాస్త్రార్పించుకుని మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణిలోని కొన్ని ముఖ్యాంశాలను తెలుగులో విందాం. లక్ష్మీ పూజ సందర్భంగా ఈ యొక్క అమృతవాణిని ఇవ్వడం జరిగింది.
శ్రీమాతాజీ గారు, మనము 3 తత్వాల్ని అలవర్చుకోవాలి. అంటే ఇది 3 విధానాల ద్వారా మన యొక్క గృహలక్ష్మి, మొట్టమొదటిది గృహలక్ష్మి. గృహలక్ష్మి తత్వాన్ని అలవర్చుకోవడం. చంద్రుడు యొక్క కళలు 13వ రోజున ఈ దీన్ని మనము ఒకటి ఆనవాయితీ అంటే దీపావళి సమయంలో ముందు రోజున గృహలక్ష్మికి ఏదైనా బహుమతినివ్వాలి. ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళకి, స్త్రీలకి ఏదైనా గిన్నెలు లాంటివి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అందులో ఒక స్వార్థం. మనం వాళ్ళకి చక్కటి పాత్రలిస్తే వాళ్ళు వంట చేసి పెడతారు అని చెప్పేసి శ్రీమాతాజీ గారు అంటారు. సో 14వ రోజున మనకి చాలా ముఖ్యమైన రోజు. ఆ రోజు శ్రీ కార్తికేయుడు నరకాసురుడిని వధించడం జరిగింది. అంటే తల్లి శక్తి, శివపార్వతులు ఈ కార్తికేయుడికి జన్మనిచ్చారు. ఎందుకంటే నరకాసురుడు అనే భయంకర రాక్షసుడిని వధించడం అనేది అంత సులువైంది కాదు. కార్తికేయుడే దేవసేనాపతి, శక్తిపుత్రుడు చేయగలుగుతాడు. అందుకని ఆయనకి జన్మ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు ఏదైతే నరకాసురుని వధించిన రోజున నరకం యొక్క తలుపులన్నీ తెరవబడతాయి. నరకం పేరు కూడా నరకాసురుడు వధించిన తర్వాత తలుపులు తెరవబడి అందరి దుష్ట శక్తులు, రాక్షస శక్తుల్ని ఆ నరకంలో బంధించబడాలి అని. అయితే శ్రీమాతాజీ గారు చెప్తున్నారు, ఆ రోజున సహజయోగులు లేట్‌గా లేస్తే మంచిది. ఎందుకు అంటే అది ఆ రోజు చాలా భయంకరమైన ఈ రాక్షసులందరూ కూడా అందులో ఉండబడాలి. కానీ కొన్ని తిరుగుతూ ఉంటాయి బయట. అయితే కొంతమంది ఈ రాక్షసులను కూడా చూడగలుగుతారు. ఈ స్పిరిట్స్, డెడ్ సోల్స్ అన్నీ కూడా మనము చూడగలుగుతాము. అది కొంతమందికి సామూహిక చేతనతో సంబంధం ఉన్న వాళ్ళు అలా చేయగలుగుతారని శ్రీమాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. ఇంకా ఈ రోజున లక్ష్మీదేవి జన్మించారు కాబట్టి దీపావళి మనకి ఇక్కడ నార్త్ ఇండియాలో వాళ్ళు పంటలు చేతికొచ్చాక కూడా ఈ యొక్క రోజుని ఆనందంగా జరుపుకుంటారు. అయితే ఈ పండగలన్నీ కూడా మీకోసమే, మీరు సంతోషంగా, ఆనందంగా ఉండడం కోసం. పండుగలనేవి దేవుడి కోసం కాదు. మీరు సహజయోగులు కాబట్టి ఏ పండగనైనా జరుపుకోవచ్చు. ఎలాంటి మతంతో కానీ, ఎలాంటి కులంతో కానీ సంబంధం లేదు, ప్రసక్తి లేదు. మనది విశ్వమతం, విశ్వ మానవత్వం, మనది విశ్వ నిర్మల ధర్మం కాబట్టి ఏ పండుగనైనా ఆనందంగా జరుపుకుని అందులోని సూక్ష్మ విషయాల్ని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు శ్రీమాతాజీ గారు. ఇంకా బాయితూజ్ అనే పండుగ కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. ఆ రోజు ఇది అన్న చెల్లెలి యొక్క పవిత్రమైన పండుగ రోజు. అన్నలకి ఆ ప్రేమని వ్యక్తపరిచి వారికి మనము ఏదైనా వారికి హారతి ఇవ్వడము, అలాగే వాళ్ళకి స్వీట్స్ ఇవ్వడము, అలా ఒక పవిత్రమైన బంధము అనేది ఏర్పడే రోజు. సహజయోగంలో తప్పనిసరిగా ఇలాంటి దాన్ని మనం పాటించాలి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అంటే ఆ యొక్క సేమ్ ఇంట్లో పుట్టనవసరం లేదు. మనము ఒక అన్న చెల్లెల అనుబంధాన్ని అనేది సహజయోగంలో తప్పనిసరిగా పాటించాలని చెప్తున్నారు. దీన్నే రాల్బాయి కూడా అలాగే అన్నగా ఒక ఫారినర్‌ని రాఖీ కట్టడము, వాళ్ళ యొక్క బాంధవ్యం అనేది చాలా మధురంగా ఉంటుంది.
ఎవరైనా ఏమన్నా కూడా అన్నగా అతను రావులబాయిని చెల్లిగా ఎవ్వరు ఏమనడానికి ఇష్టపడలేదు. శ్రీ మాతాజీ గారు ఏదన్నా అన్నప్పుడు. అది ఒక మాధుర్యము. ఆ బంధం అనేది. శ్రీకృష్ణుడు కూడా అలాగే. శ్రీకృష్ణుడు జన్మకు ముందు అదే తర్వాత యోగమాయ అనే మనకి యోగమాయ ఏం చేస్తారు? చెప్తారు. శ్రీకృష్ణుడు ఆగమనం గురించి, శ్రీకృష్ణుడు ఏ విధంగా కంసుడిని సంహరిస్తాడు అని చెప్పేది. అదే విష్ణుమాయ. ఆవిడే విష్ణుమాయ. ఆ విష్ణుమాయ మళ్ళీ ద్రౌపదిగా జన్మించడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ ద్రౌపది మళ్ళీ ఇక్కడ జీసస్ కూడా ఒక స్త్రీని అందరూ అవమానించి రాళ్ళతో కొడుతున్నప్పుడు అతను చెప్తాడు. ఆవిడ పేరు మేరీ మగ్డలెన్. అయితే ఎవరైతే ఎలాంటి పాపాన్ని చేయలేదో అలాంటి వాళ్ళు ఈ స్త్రీని రాళ్ళతో కొట్టొచ్చంట. మొత్తం అందరూ కూడా వాళ్ళ శక్తులన్నీ ఉడిగిపోయి ఆ స్త్రీని ఎలాంటి హాని చేయలేరు. ఆమె నిరపరాధి. కాబట్టి విష్ణుమాయ అంటే ఎడమ విశుద్ధి చక్రానికున్న శక్తి అలాంటిది. ఎవరి ఎడమ విశుద్ధి చక్రం అయితే శక్తివంతమైందో వాళ్ళు చాలా శక్తివంతులు. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడినా కూడా అది సత్యం, అది జరుగుతుంది. పొరపాటున ఏదైనా తప్పుగా మాట్లాడినా కూడా అది సత్యం. ఎందుకంటే దానికి ఆ వ్యక్తికి అంత శక్తి అనేది అతని ఎడమ విశుద్ధి చక్రం ద్వారా వస్తుందన్నమాట. కాబట్టి శ్రీ మాతాజీ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ అన్న చెల్లుల అనుబంధం అనేది ఎంతో పవిత్రమైంది, శక్తివంతమైంది. ఎవరైతే ఇలాంటి పవిత్రతను పాటిస్తారో, గౌరవిస్తారో అలాంటి వాళ్ళ యొక్క విశుద్ధి చక్రం అనేది చాలా శక్తివంతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అన్న చెల్లెళ్ళ మధ్య, స్త్రీ పురుషుల మధ్య అలాంటి బాంధవ్యం అనేది ఉండాలి అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. అలాగే మనకి నీరు అనేది చాలా పవిత్రమైనది. ప్రతిదాన్ని మనం శుభ్రపరచడానికి నీరును ఉపయోగిస్తాం. లక్ష్మీదేవి కూడా నీటి నుంచి ఉద్భవించింది. అలాగే మన శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క పేరు కూడా నీరా. నిర్మలలో నీరా అనే పదం కూడా ఉందని చెప్తారు. అయితే శ్రీ మాతాజీ ఏమంటారంటే, పవిత్రత అనేది మీకు ఒక శక్తి. ఈ పవిత్రత అనేది మీకు ఒక ఆభరణం. పవిత్రత అనేది ఒక అందం. మీ యొక్క ఆలోచనలని మీ యొక్క పవిత్రత ద్వారా మీరు పరిశుభ్రపరచుకోగలుగుతారు. అలాగే ఈ యొక్క నీటిని ద్వారా మనము నీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా పరిశుభ్రపడతాం. ముఖ్యంగా మన నాభి చక్రం. మన లక్ష్మీ తత్వం అనేది జాగృతి చెందుతుంది. ఈ లక్ష్మీ తత్వమే మహాలక్ష్మి తత్వంగా రూపొందుతుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క పవిత్రత, ఈ లక్ష్మీ తత్వం ద్వారా మన లోపల ఉన్న కోపం కానీ, అహంకారం అనేవి కూడా పూర్తిగా పోతాయి. అయితే శ్రీ మాతాజీ చెప్తున్నారు, చాలా మంది అంటారు మాకు భయం ఉంది అని. భయానికి అలాగే మన యొక్క మర్యాద, గౌరవము దీనికి తేడా తెలియాలి మనకి. భయం ఉండడం వల్ల మళ్ళీ మన లెఫ్ట్ విశుద్ధి చక్రం అనేది బలహీనమవుతుంది. అదే ఒక మనం ఏమంటాము వినమ్రత. హ్యూమిలిటీ అంటే వినమ్రత. వినమ్రతగా మనం ఉండాలి. వినయంగా ఉండాలి. భయంగా ఉండడం వల్ల మన చక్రం అనేది శక్తిహీనమవుతుంది. కాబట్టి మనకి ఈ తేడా తెలియాలి. వినమ్రతకి, భయానికి. అసలు మనకి భయం ఎందుకు? మనకి ఆత్మ సాక్షాత్కారం లభించింది. సాక్షాత్ భగవంతుడు మనని చూసుకోవడానికి అన్ని విధాలుగా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనకి భయం ఎందుకు అని శ్రీ మాతాజీ గారు అంటున్నారు. మనకి ఈ నిరహంకార స్థితి అనేది ఈ యొక్క వాటర్ ఎలిమెంట్ అంటే నీటి ద్వారా మన లోపల వస్తుంది. కాబట్టి మనకి జీసస్ కూడా చెప్తారు, మనం ఎప్పుడు పవిత్రమైన వారితో ఉండాలి. అపవిత్రమైన వారితో స్నేహం చేయకూడదు.
అలా పవిత్రమైన స్థితిని కలిగిన వారితోనే భుజించాలి అని చెప్పేసి. కాబట్టి ఈ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు, మనందరం కూడా శక్తివంతం కావాలి అంటే ఈ పవిత్రత అనేది మన లోపల ఉండాలి. మనము ఎవరినైనా ఈ పవిత్రమైన శక్తితో మార్చగలుగుతాము. మనం వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడడం వలన, అదేవిధంగా వేరే వారిని ముట్టుకోవడం అంటే మన టచ్ ద్వారా కూడా అవతలి వాళ్ళని మనము పవిత్రపరచగలుగుతాము. అలాగే వారి వైపు చూసినా కూడా ఏదైనా విపత్కరమైన పరిస్థితిని చూసినా, ఎలాంటి వ్యక్తిని చూసినా మీ యొక్క పవిత్రత ద్వారా వారి లోపల మార్పు అనేది వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనందరం కూడా అలాంటి సత్సంబంధాలను మన లోపల ఏర్పరచుకొని, పవిత్రత అనేది ఒక అలంకారంగా, శక్తిగా అవతలి వారిని మార్చడానికి, మనం మార్చుకోవడానికి ఈ పవిత్రత మనలో ఉండాలి అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారండి. ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమంలో శ్రీ మాతాజీ గారు ఇంతవరకు మనకి అమృతవాణిని వినిపించడం జరిగింది. మనందరం కూడా ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ జ్ఞాన స్థితిలో ఉంటూ, అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా అందరికీ మీరు వివరించిన ఈ పవిత్రమైన శక్తిని ప్రసాదించండి. తోటి సహజయోగులందరినీ అలా అన్నదమ్ములుగా భావించే గొప్ప పవిత్రమైన శక్తిని మా అందరికీ ప్రసాదించండి తల్లి. జై శ్రీ మాతాజీ. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు ధ్యానం చేసుకోవడానికి అనుమతిని, అర్హతను ప్రసాదించినందుకు కోటి కోటి అనంత కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. ఈ జ్ఞాన కార్యక్రమంలో తెలిసి తెలియక ఏదన్నా పొరపాట్లు జరిగితే దయచేసి మన్నించండి అమ్మా. అందరం సంపూర్ణ శరణాగతి తీసుకుని కుండలిని మాతను ఉత్థానం చేసుకుని బంధం తీసుకుందామండి. జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఇంకొంచెం సేపు జ్ఞానం కొనసాగించుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మ్యూజిక్ వింటూ జ్ఞానాన్ని కొనసాగించుకోవచ్చు. ఇంతటితో నేటి జ్ఞాన కార్యక్రమం ముగిసింది. రేపు తిరిగి ఇదే సమయానికి కలుద్దాం. జై శ్రీ మాతాజీ.